ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. So these 3 applications we will study in this chapter. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? if s is the displacement, if s is displacement, let us take in time t, then rate of change of s with respect to t, that is ds by dt ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, is velocity ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ a particle, if s is the displacement, t is the time, the instantaneous velocity is given by ds by dt. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the rate of change of s with respect to time. So here s is changing with respect to t. In the same way, if we have like this, if we have the function y is equal to f of x and y is changing with respect to x, let us take, then what we can say about the quantity? Then dy by dx ಅಥವಾ f dash of x, what it indicates actually, dy by dx ಇದೇ ತರ ds by dt ಅಂದ್ರೆ rate of change of s with respect to time. Similarly here, rate of change of y with respect to x, that's all. So e denotes athwa gives, what it gives, rate of change of y with respect to x. This is the understanding. ds by dt ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ rate of change of s with respect to time, displacement with respect to time ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ, if y is equal to f of x, if this is the condition given, ಅವಾಗ dy by dx ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? it indicates the rate of change of y with respect to x, right? In particular, at some particular points, what it indicates, and dy by dx at x is equal to x naught, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, f dash of x naught, what it indicates, gives rate of change of y with respect to x at x is equal to x naught at some particular point. If you consider, that will give the rate of change of y with respect to x at the given point x is equal to x naught aste. For example, x is equal to 0 no, athwa x is equal to -2, like that they will give some points. Derivative at that point find out madidreno, what it means, adra artha rate of change of y with respect to x at the particular point anta aste meaning, right? So this is the understanding of the derivative with respect to rate of change of quantity. Rate of change of quantity li derivatives na yav tara ಬಳಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, actually it is derivative of y with respect to x is nothing but rate of change of y with respect to x at particular point ತಗೊಂಡ್ರೆ particular point, general ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ general ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? Now we will use this rather than this. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ at the particular points. ಈಗ in some cases we will get rate of change of y and x both will be function of t.
ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ we have the variable y is also function of t and x is also a function of t, then ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ dy by dx ಯಾವ ತರ ತಗೊಬಹುದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. dy by dx is nothing but dy by dt divided by dx by dt. What do you mean by this? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? If y and x both are functions of t means what? In general it is time. If x and y both are functions of time, two quantities are functions of time, then rate of change of one quantity with respect to another quantity both can be taken in with respect to time itself. ಎರಡನ್ನೂ with respect to time ಪ್ರಕಾರನೇ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು, ರೈಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್, how we can take? If area is changing with respect to time, radius is also changing with respect to time. That means how fast the area increases, it depends on how fast the radius increases or decreases. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's why rate of change of area with respect to radius can also be taken as rate of change of area with respect to time with respect to rate of change of radius with respect to time. So both are with respect to time only we are considering. So in general ಆಗಿ ಏನಂತ ತಗೊಬಹುದು? Rate of change of quantity y with respect to x can also be taken as rate of change of y with respect to x both with respect to time, right? So that we can consider. So in this case, what we can consider? In this case, both x and y changes with respect to time, with respect to t. That's all, right? So that's why in many of the questions, for example, they will give like this. So area ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ a is equal to pi r square. Then if you want to find rate of change of area dA by dr find out ಮಾಡಬೇಕು at x is equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? dA by dr ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು r, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 2r. ಸೊ 2 pi r ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 4 pi, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ r is changing per 2 ಯೂನಿಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯಸ್. Then how fast it is increasing means 2 centimeter square per second. That means rate of change of area with respect to radius find out ಮಾಡೋದು ಯೂನಿಟ್ in terms of time ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. This is because of this, right? So ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. So let us do one by one. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? dy by dx ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, any quantity if they have given, for example area and radius, area and side, ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತನೋ, ಸೈಡ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Finally, we will write both in terms of time. That is the conclusion. Okay, rate of change of quantity ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ question. Find the rate of change of the area of the circle per second with respect to its radius r when r is equal to 3 cm, 4 cm, 5 cm. 3 cases ಇದೆ. Now, what we have? So area of circle formula ಏನು? Area of circle is a is equal to pi r square. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ, ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್.
Now we have to find out ಮಾಡಬೇಕು with respect to its radius, rate of change of area ಅಂದ್ರೆ dA with respect to its radius dr find out ಮಾಡಬೇಕು. when in these cases r is equal to 3 centimeter ಆದ್ರೆ ಏನು, 4 centimeter ಆದ್ರೆ ಏನು, 5 centimeter ಆದ್ರೆ ಏನು. dA by dr ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. with respect to r ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ r ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ dA by dt ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ dA by dt ಆದರೆ t ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ r ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, derivative of r square is 2r. So that is nothing but 2 pi r. This is dA by dr. Now we have to find out what are these values at these points. So first case alli, when r is equal to 3 centimeter, dA by dr ಏನಾಗುತ್ತೆ, dA by dr is 2 into 3. 2 into 3 is 6 pi. What is the unit? They have given per second and radius is given in terms of centimeter. So area andre centimeter square. So therefore 6 pi centimeter square per second. So that is the required rate of change of area with respect to radius. Nodi observe ಮಾಡಿ, rate of change of area with respect to radius ತಗೊಂಡ್ರು unit in terms of time ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ both area and radius with respect to time itself, right? ಅದೇ ತರ, so therefore conclusion ಏನು ಬರೀಬಹುದು, area is changing at the rate of, ಅಥವಾ changing plus ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ we can also write instead of changing, if the rate of change of is positive, it is increasing. If it is negative, it is decreasing. So rate is increasing, therefore positive, therefore it is increasing at the rate of 6 pi centimeter square per second. That's all. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, when r is equal to 4 centimeter, same case dA by dr ಏನಾಗುತ್ತೆ, when r is equal to 4 centimeter, substitute ಮಾಡಿ 2 pi into 4, 8 pi centimeter square per second. So therefore what is the conclusion, area is increasing at the rate of 8 pi centimeter square per second. ಅದೇ ತರ last case, when r is equal to 5 centimeter, then what is dA by dr? Obviously it is 2 into 5, 10 pi centimeter square per second. So therefore area is increasing at the rate of 10 pi centimeter square per second with respect to r, here also with respect to radius, with respect to r, right? Very simple. So one thing ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ r ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ r ಇದೆ, therefore no need to use the chain rule. ಇಲ್ಲಿ t ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ r ಇದ್ದಾಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? Okay, next question. The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area is increasing when the length of an edge is 10 centimeter? That is given. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, with respect to edge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ increasing with respect to time. So edge is also increasing with respect to time. That is the meaning of that. With respect to edge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ dv by dx ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. with respect to edge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬೇಕಿತ್ತು, with respect to edge ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So with respect to time it is changing.
So therefore, let us consider like this. Let us consider the length of edge. Let x be the length of edge. Then V be volume and S be surface area of cube. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ volume of the cube x edge ಇದ್ರೆ volume will become x cube and surface area will become 6x square. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ. Now let us consider what they have given. The volume is increasing at the rate of, increasing ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಬೇಕು. So it is increasing at the rate of, ಅಂದ್ರೆ volume is increasing with changing with respect to time at the rate of 9 centimeter cube per second. That is given. Then ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ನೌ we know that what is the volume of cube. We know that we have, so volume of cube V is equal to x cube ಗೊತ್ತಿದೆ. Let us differentiate with respect to time. So dv by dt ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ t, ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ x. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ t ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, t ಬದಲು x ಇದೆ. therefore ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಬೇಕು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9 is equal to 3 into 10 square into dx by dt. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ dx by dt is 3 by 10 square ಅಂದರೆ 100. ಸೊ x ಅಂದರೆ it is edge, it is changing in terms of centimeter and the time is changing in terms of seconds. So dx by dt is 3 by 100 centimeter per second. But ಕೇಳಿರೋದು ಇದಲ್ಲ, we have to find out what is ds by dt. ಇದು ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. Now what is the surface area? Surface area is s is equal to 6x square ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಸೊ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ 12x, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 12 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ 3 by 100. ಸೊ 10 ಅಲ್ಲಿ 10 by 100 ಅಂದರೆ 1 by 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.3. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್, 12 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ 36 ಆಯಿತು. 36 by 10 ಅಂದರೆ 3.6. ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, changing with respect to time in terms of second. So what is the conclusion now? Therefore surface area is increasing at the rate of how many centimeters, 3.6 centimeter square per second. So since we get positive, increasing, negative bandre decreasing, that's all, right? Similarly we have one more question in the same format. Let us discuss. Okay, next question same format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್. ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? Very simple. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ x is the length of edge, v is the volume and s be the surface area. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿವನ್ ಏನು, surface area is volume is increasing at 8 centimeters cube per second.
ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ 12 centimeter ಗಿವನ್. ರೈಟ್, ನಾವು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ dv by dt ಏನು ಬರುತ್ತೆ, dv by dt is 3x square, x cube ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ 3x square into dx by dt. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ t, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ x, ಸೊ dx by dt ತಗೋಬೇಕು. dv by dt ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, 8 is equal to 3 into 12 square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 12 square ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು dx by dt. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ dx by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 8 by 3 into 12 square ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 12 square ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ds by dt is 12x into dx by dt. ಸೊ 12 into x ಅಂದ್ರೆ 12, ಸೊ 12 square ಆಯಿತು, ಇಂಟು dx by dt ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8 by 3 into 12 square. ಸೊ 12 square ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 8 by 3 centimeter square per second. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 by 3 centimeter square per second. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Very simple. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so radius is increasing at the rate of ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that means it is with respect to time. And find the rate of area at which the circle is increasing. Area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Very simple. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so let us take given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the rate of increase of its radius is given. So dr by dt, rate of change of radius with respect to time is given, that is 3 centimeter per second. And what we have to find out, dA by dt ಏನು ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. R is given 10 centimeter. Very simple ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is area? We have area of circle is what? Area of circle is A is equal to pi r square. Differentiate with respect to time. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, dA by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, pi constant, derivative of r square is 2r. Since the parameter is t, variable is r, so we should consider dr by dt. With respect to time we are differentiating, parameter is radius, therefore r na ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ with respect to t differentiate ಮಾಡಬೇಕು, chain rule. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2 pi r into dr by dt. So that is dA by dt is this. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ r ನ, r is 3 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ dA by dt is 2 pi into r ಅಂದರೆ 3 centimeter, sorry, r is 10 centimeter into dA by dt is 3 centimeter per second. ಸೊ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 into 2 20 into 3 60 pi. ಸೊ dA by dt is 60 pi centimeter square per, in terms of second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, time in terms of second. So therefore what is the conclusion, area is increasing at the rate of, positive ಬಂದಿದೆ, so increasing at the rate of at what rate, 60 pi centimeter square per second. That is the rate at which it is increasing. Similarly we have one more question in the same way. ಇಲ್ಲಿ edge of cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the edge of the variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. What is the volume of the cube is increasing, that we have to find out. Let us take what is given. Length of edge na x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dx by dt is given, dx by dt is 3 centimeter per second.
what we have to find out dv by dt ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the edge is 10 centimeter long, edge is 10 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have what is the volume of cube is volume of cube v is equal to x cube, differentiate with respect to t, ಏನಾಗುತ್ತೆ dv by dt is dv by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ, derivative of x cube is 3x square into dx by dt, because variable is x, parameter is t, chain rule use ಮಾಡಿ. So dv by dt is equal to 3 into x square ಅಂದ್ರೆ 10 square into 3. So that is 9 into 100, that is 900. What is the unit? Volume is in terms of centimeter cube, time is in terms of second. So what is the conclusion? Therefore volume is increasing at the rate of volume is increasing at the rate of 900 centimeter cube per second. That is the conclusion. Next one. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Very simple. So ಇಲ್ಲಿ speed of the circular wave increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is nothing but radius is changing. The radius of the circular wave is changing. That is given 5 centimeter per second. So therefore what they have given ತಗೊಳ್ಳೋಣ, given r is equal to that is dr by dt, radius is changing at the speed of 5 centimeter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. At the instant when the radius of the circular wave r is equal to 8 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, how fast is the enclosed area increasing? dA by dt ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ what is the area of the circle. Area of circle is what? A is equal to pi r square. Differentiating with respect to time, so dA by dt is ಏನಾಗುತ್ತೆ pi constant 2r dr by dt. ಯಾಕೆ parameter is r, variable is parameter is t, variable is r. So therefore chain rule use ಮಾಡಬೇಕು. Now this is nothing but 2 pi r into dr by dt. ಇದು dA by dt. Let us substitute what is given. dr by dt ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, substitute ಮಾಡಿ. So therefore dA by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will get 2 pi into radius is given, radius is 8 and it is 5. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is nothing but 80 pi centimeter square per second. Area is centimeter square, time is second. So therefore what is the conclusion? Positive ಬಂದಿದೆ. Therefore area is increasing at the rate of ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 80 pi centimeter square per second. So that is the rate of increase of the enclosed area. That's what they has to find. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಕ್, ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ circles at the speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius is 10 centimeter, how fast the enclosed area is increasing? So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, radius is changing at the speed of 4 centimeter per second. Radius is given 10 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? ಅದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So area of the circle ಗೊತ್ತಿದೆ pi r square. Differentiate ಮಾಡಿ, you will get 2 pi r dr by dt. Now substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 pi into dA by dt is 2 pi into what is the radius, it is 10 into dr by dt is given, that is also 4.
ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 4 into 2 8, 8 into 10 85. So therefore again, so what is the area unit? Centimeter square. Time unit they have given it as second. So therefore area of the circular wave is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second. So that is the rate of increase of the circular wave, area of the circular wave, right? So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.